سلام و درود با همگی دوستان، من بکران هستم و خوش اومدید به کانال پرسینگ گیم. اومدیم سراغ قسمت دیگه از بازی گادافار 2018 قسمت 8 بازی. همونطور که می‌بینید اومدیم یکی از بالاترین نقاط دنیا توی رلم ها، اما متوجه شدیم که میمیر که اینجا بود بهمون گفتش که این بالاترین در واقع ارتفاع سطح زمین توی کل 9 رلم نیست و یه جای دیگه هست، مثل اینکه داخل یوتنهایم فکر کنم اگه اشتباه نکنم. و از ما خواستش که ما سرش قطع کنیم چون اینجا اسیر شده بود به دستور اودین و نمیدونم چندین سال اینجا، چندین زمستان، نمیدونم چند صد زمستان فکر کنم اینجا اسیر شده بود و خلاصه سرشو بریدیم و الان قراره بریم پیش فکر کنم فریا که آیا اینو درست کنه، زنده کنه یا نه. و سرش هم الان پشت کریتوس وصله، نکنیم مرده. اوکی، از اینجا به ما نشون داد که چی به چی بود دیگه. اگه دوست داشتین با جزئیات بهتر بدونین که چه چیزی پیش اومد توی قسمت قبلی، لینکش این بالا میذارم، بریم تماشا کنیم. بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ ادامه داستان. بله. Soon we'll be able to translate those moose behind runes. بریم ببینیم کجا بریم. Do you remember the way to the witch's house? راه Yes, خونه جادوگر the woods with the یادته؟ blood red leaves, south of the lake. I know just where to go. قرمز. احتمالا اونجاه. Hope she made it back from Alfheim and can bring Mimir back. He seemed nice. Before you cut off his head. آها. اوکی. این جایی که ما باید بزنیم و ده خوبی که داره اینه که میتونیم گزینه آ رو بزنیم. فکر کنم نه نمیتونیم ها. خیلی خب، ما فکر کنم باید بریم اینجا احتمالا. بعد مستقیم نمیتونیم بریم اونجایی که سویا بوده، بعد از روی پله میتونیم بریم اون. Look at this place. This must be a branch of the world tree. Boy, stay on the path. Right, I know. اون مسیر بمونیم باش بریم. I can't believe it was Baldur that came to our house. The Aesir god. Baldur. And you fought him. And won. Yes. One of Odin's sons. Thor's یه brother. پسره اودین. Now he's hunting us with his nephew. خب Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Okay. You know, it's silly, but I secretly بعد hope we ادامه find بدیم. Jackson. داره لود کنه در واقع. If they really did leave Midgard, Yolo. except for the serpent. Maybe the last of us kind. بیبریم بوی. Are you the last of your kind too? Is that why you don't like to talk about? My kind. I mean, your family. Before mother. Where you came from. Mother, father. Now is not the time for that. الان وقتش نیست. خب بالاخره لود کرد. البته شاید این دیالوگا رو میگفت بعدن. احتمال داره. خب رسیدیم پیش براک. Rock! 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 What? I'm on Yeah. a fucking break. دو دقیقه You'll خبرم hear me آگم. screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. Leave him, boy. بشکم پسر No تب نده. crap. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry. Good. It's not what I was offering. Saw your brother again. Congratulations. تب And I'm نمیگم. sure you'll let him go and roger my axe good and plenty again. Hmm? Let's see the damage. آسیری میگه تبر چرا آسیب بیده، اما تبر به دست شده. Tanker throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. You eating well enough? I guess. Good. اینم چکش طلایی. All better. یه چکش زد بهتر شد. Now what the fuck else you want, huh?
هیچی نمیخوام. Times you get so خیال wrapped راحت. up in his work century. بریم به سراغ ادامه مسیرمون. دوباره اومدیم Boy, what is the path back to the witch? First we need to find a boat. بریم داخل بدن نقشه رو باز کنن یه نگاه بندازیم. آره دیگه همین باری باید بریم. یه باری آدم اینجا گویل کرده بودم نمیدونم کجا باید برم. That way. Behind the big statue of کل این منطقه رو اینقدر گشتم توی سری اول که داشتم بازی می‌کردم. نمیدونم دیگه به رفیقم من گفتم آقا این باگ خورده بازی. گفت آقا باگ چیه مگه میشه بازی باگ داشته باشه. گفتم آقا من نمیدونم چرا مشکل داریم She could fight. دیگه کجا برم حالا. اوه مثل که این بایی نباید بریم Didn't she? بگردیم اون بایی. Yes, she fought beautifully. چجوری Well, باید بریم اونجا. know any good stories to pass the time? What kind of story? I don't know. Mother always had stories. Weren't you told me when you were a boy? There was a man I knew long ago. His stories were brief این باید and purposeful. Sounds نگاه بندازیم. اوه fun. دیگه جعبه اینجا Do you داره. remember any? There was one that concerned a hare and a tortoise, but set that aside. We must proceed on foot. Can we finish later? دار اوکی. How'd I do? I see improvement. Boy, بخون ببینم چیه. این چیه. It's some kind of drawing. نتینه برداریم. Oh, عجیب. maybe a treasure map. خب اوکی یه دونه اینجاه یه دونه اونجاه یه دونه اینجاه. خب اوه چرا اینطوریه؟ چطوری باید بدنم الان؟ الان فهمیدم. باز شد. عجیب اصلا یادم نبود که اینطوریه. خب یه دونه دیگه پیدا کردیم. مکتشتمون رفت بالاتر. خیلی هم عالی. خب کجا بریم حالا ما؟ چیه یه نیست بالا؟ نه این دیگه چه سمینه. اوکی بینابه یه دونه ماموریت جانبی رفتیم. حالا کجا باید بریم نمیدونم. بازم مشخص نیست. میگی این بری اشتباه نکنم. آره So what story were you going to tell? there آره was one that جادوگر. concerned a hare and a tortoise. Like the witch's house? Unlikely. So what happens? They wager on a race between them. بذار این علامت رو بردارم از اون نقشه. حذف کردم بیاره حذف The hare is too confident of victory and foolish, while the tortoise is steady and disciplined. The tortoise wins. You haven't told a lot of stories, have you? باید بریم الان با جادوگر صحبت کنیم که احتمالاً یه حرکاتی بزنه که میمی زنده شه. Can we dock here? اینجا چه خبره؟ اوه مای گاد
Huh? The water dropped. And the serpent Nah. rose. Right. I knew it. خب این بالا اینو بزنیم. نه آقا این بالا. I know she's really powerful, but you really think the witch can bring a head back to life? She seems competent in her craft. And we have nothing to lose. If she can't bring it back to life, can we keep the head? No. But you may feed it to the fish. Okay. خب رسیدیم. بینه بده بینم. چیه؟ اوه خیلی منم وادار میکنه های بزن بینم بی پدر رو ها I can't yet. باید دیدی بزنی دقیقا مقایدگی این نداره تو جلو بدم آها ای بی پدر بزن بینم دفاع کنم دیگه اصلا با این گوشواری داریم نمید دیگه نفهم دارم میکنم یونه کندو یکیه یکی اینجا داریم چی هست I bet this'll lead out. خب این یکی از جا چیزایی هستش که برای حالا خب بریم سراغ فریا ببینیم چی میگه این بریم بریم یا نه اوه یه چیزی که اونجاه این دیگه که سمی بود الان دیگه قدرتشو داریم الان اینو Very smart. انجام بدیم بعدا بریم پیش فریا A tough fight. چیکار بکنیم دیمه Hey, there should be one یکی more. دیگه اینجا بود اون یکی کجاه نمیدونی ما این بریم میایم ای بابای بر من کجا برم نه اینجا Isn't that heavy? Yes. Doesn't seem heavy. کله میمیره ناکن بله یکی اینجا داره بازم نمیتونیم حرکت خاصی انجام بدیم اینجا
اینا، ولی اینی اینطوری بزنیم. باید یکی دیگه پاک اینجا. این منظورم این نیست، منظورم یه علامات دیگه هست برای اون جعبه هست. پس کجا پیدا کنیم نمیدونم. باید با جزئیات بیشتر دقت کنیم، به جزئیات در واقع نگاه کنیم و ببینیم چی و چیه. کجای آخه این لعنتی؟ اون چپ لعنت چیه؟ ببینید این وقت نمیدونیم. Atreus, follow me. نه آقا نه فالو می نرد. این الان اینجا هم میشه شکون یا نه؟ آره فکر کنم. بعد دوباره بریم یه ننده برداریم بیا این بر. اینجا بود آره. اوکی برو کجا بریم اون بر. احتمالا همونجا باشه. چقدر جعبه پیدا کردیم اینجا. صندوق من جعبه نه. Boy. Hey, it's another treasure map. خب اینم اینجا. اینم پیدا کردیم. ما بریم برای باز کردن صندوقمون. میمی دیگه طلب کنیم. ریتیمونم رفت بالا. هیچ چیزی نمیمونه. This does more than decipher those Muspelheim runes. It also contains the travel room. Should we go visit the fire realm? دیگه هیچ. این تو هم میشه رفت یعنی؟ نه از اینجا میشه رفت بالا. خب Turn back Aesir. Guess the gods aren't welcome here. خواستم میگم خدایا من There he is. باید I برم hope he remembers بالا. us. از اینجا بود ندیدم اصلا اینجا رو. خیلی عجیب بود. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head anyway. چه جای Charlie. باحالیه خدایی. Ready yourself, boy. بیا اینجا بینم. Well done. بینم بخون ببین چی میگه. Death to the Raven God, Lord of the Hang. نمیتونی بخونی؟ اوکی. Father, she is here. اینجاست. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life?
I'm not sure I understand what... Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me, now. They were a gift. Do as she says, boy. These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it! I understand. If I see them, I'll destroy them. It's all I ask. Forgive me. Please, take my arrows in their place. I have no need for them anymore. Now, what's this about a head? Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request. He claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? Please? Take him to the table. Pamela. It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well, thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Nice clean cut. Cutting off his head of all people. I sure hope you know what you're doing. Now, hold his head under the water and don't let go. I mean it. That's enough. It worked! Let me see him. Mimir? You there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. What I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Had I known the witch in the woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya? The goddess Freya? You didn't know either? Sorry. When word gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are God. Leader of the Vanir, once, yes. But no longer. You did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? Brilliant boy. What? Now. ای خدا میگه تو هم You're welcome. به بچت نگفتید میگه قابل نداشت عصبانیشون چرا How did you do بهتر that? خدا بوده We cannot trust her. Because she's a god? Have I taught you nothing, boy? But she's helped us a lot. She lied. Some people value their privacy. Best not to judge, brother. When I require your counsel head, I will ask. Fair enough. Get me to Tyr's temple in the Lake of the Nine, and I'll get you to Jotunheim as promised. We know the temple. What's there? Only the last living giant in Midgard. توپ Better to tell us the غلیظی way. کرد تو The صورت world میمیم serpent? قشنگ ازش Do you know how to talk to him? Indeed. خشم Speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Except, of course, for me. You do? It's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a sparkling conversationalist. مار عظیم بوده اون یورمنگندر. برای اونایی که نمیدونن میگم حالا میبری بریم بریم حالا بتنم اینجا بریم خب یه تلپورت میکنم از اینجا بریم اونجا اینجا میریم چه وایسی هم لود میکنه دیگه نمیکنه So, Mimir, why did Freya spit in your face? No. Speak of Balder. He claims nothing harms him.
Aye, Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Boasting of a god. Everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. You just said that, Mimir. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved, a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Hope he's not broken. How do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Got time Finally, for a that favor? horn. بله اونجا هم میریم و بریم و شیپور رو بزنیم ببینیم اتفاقی میفته. اون دفعه شیپور رو دیده بود. برو بالا ببینم. Good. Now put my lip... کلی به این قضیه گیر داده بودن که آقا هیچ میمیر اوکی زنده شد قبول ولی چطوری داری فوت میکنه وقتی شوش نداره ریه نداره چطوری فوت میکنه خیلی عجیب واقعا منطقی نیست که Why is he doing that? Odin had that statue made in honor of Thor. And seeing as the world serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it. But doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them. Or they will, anyway. So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. Our only concern is Jotunheim. Alright, wish me luck. چی و حالا دیگه زبونش رو بلده I've still got it, lads. He remembers me. Why you? Oh no, that's not right. Makuna huntun kun. Ekono tunnovunora. He knows the pain of your loss. He will help you. Ethniun Fogur. Curious. اولین بار What که is it? میبینم فکر می‌کنم این با فایت Nothing to be بازی concerned about. این عکسی که قبلا What is he doing? Making sure we're headed in the right direction. Listen closely now. We need two things to get us into the land of the giants. First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim. Second, we need to carve that rune into the special gateway. That one of the peak where we first met you? Correct. Except the giants in their infinite wisdom saw to it that no ordinary chisel would do the job. Only the tip of a magical chisel opens that gate. Luckily, I know where it is, and it's not far. He looked kind of mad for a moment there. Now that, he thought I said you were friends of Odin. You'll forgive me. I've never spoken the ancient tongue sober. Okay. Wait, look! The water's dropped even further. You can see more of the realm towers and statues. I even see new places to explore along the shore. Where is this chisel? Find me a boat, and we'll go from there. یه مقصد جدید پیدا کردیم و بریم پایین دیگه. اوکی.
نمیدونم چرا این کار کردم ولی خب I can read what this says now, بخونه but it's a name. یه اسمه Air. اوکی Whoa! The name made it light up. روشن It's شد the name of one of the Valkyries. That's quite curious. این چی؟ این بحث است که خب الان کجا باید بریم؟ احتمال اصلا یا بریم احتمال زیاد آره دیگه این همون جایی که خوش شده بود آتون گفت So when we get to the boat, we can either look for that special chisel now, or go exploring for a little while. I'm happy with whatever you want to do. اینجا بالا نمیشه رفت پشتمونم چیز خاصی نیست اوکی اوکی نمک کجا Nightmares! اومدیم What awful pests! شده Almost ready. این لبه که داره بالاتر بود Ready, father. یکی دیگه داره میشه کجایی ها ریف دیگه لسته Aye, give him what for! واو Boy, اینو بخوام با این چی Sir. میبوزن بزن چک کنم بریم چقدر شده حالا که در راه داره که بازم بیشتر بازی کنیم بیشتر من حالا رو پیش بریم خواهده این باری برم اون باری برم میخوام برم فقط که این باری میشه رفت این باری میشه رفت این باری چیه نه این باری اصلیه یا اون بار اصلیه این بار اصلیه فکر کنم اون بر فریه بده بریم ببینیم چی پیش میاد میگی که خفنه داره میزنه بله دوباره سیندی اینجا Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? کاری فعلا باش نداریم این ور این ور اینجا کجا میره اینکه یه چی پیدا کردیم خب بریم بالاتر الان هدف اصلی مونده که بریم بتونیم برسیم به بالاترین چی که مکان نهرل بله خب چی بود؟ هیچ I wish Mom were here. You thinking اینجا What is this place? داستانی could it داریم be? شما داره The Eight Thrones. stop being coy-head. Do you know this یاش place که or میخواد not? باید باید داشته I'm Mimir, the smartest man alive. I know many things. Well, از این whatever this place اومدیم is, it looks important. To who? There is little of value here. کجا برم؟ اینجا این باید بریم اون ور
چطوری بریم اونجا؟ احتمال عظیم راهی نیست. این سمتی ها بریم درسته یا نه؟ خب این اشتقاش هم نمیشه کاری کرد. ای بابا I wish Mom were here. دلش برای مامانش تنگ شده. چرا مشخص کجا برم؟ نقش خونه من ضعیفه یا نه؟ این باری ها بریم یعنی؟ شاید آره احتمالا این باری ها بریم. Found anything good in Fafnir's storeroom? Like maybe a whetstone? یعنی از این برای که اومدیم بذاریم میگه چی میگه. Let's get started then. براک چی میگه؟ زیرای جدید داریم. Fine piece of work. خب چیز If I say so. خوشگله بالیه همه چیز Myself. قبیه. خوبه. I don't suppose we could try keeping that clean. دیگه پولش نداریم دیگه ببینم. خوبه. اوکی این اکتیلیورمون قشنگ صفر شد. Don't forget to wash your hands. خب الان من چیکار کنم؟ برم بالا یا نه؟ یه اینوری برم؟ احتمالا اون بر مسیر اصلیه، این بر مسیر فرعی بوده. اوکی Which way to the chisel? Keep rowing towards the statues of the oarsmen, then thread past between them. بذار بریم این چی هست. برم بذار بریم پایین. Mimir, you never did tell me why Freya spit in your face. چون نمیشه. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. It all goes back to the long war between the Aesir and Vanir. Prior to that, wars for the Aesir were easily won, but the Vanir had proved their equal and exacted devastating damage. Both sides suffered tremendous losses, and for many of us, quite frankly, war was simply no fun anymore. But a rather senseless waste of precious life. Wouldn't you agree, brother? Enough. No stories. Not while on foot. Our focus is the road. Completely understand. You were taken from this realm too early. You who walks among the living. My beloved Gulvig calls to me. She yearns for peace, yet her remains lie in pieces. I beg of you, make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy. I can smell your grief, child.
Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death, if only for a short while. Boy, we are leaving. Okay, yine They've taken 3 of Sweet Gulvig's bones and spread them across the lake. Bring me her bones, child. Gulvig will reward you. یه بریم بوی. Good. The special chisel is ahead past this gate. That takes care of that. This realm suffers without her spirit. Father, maybe we should look for those bones. Why? Didn't you hear him? We could talk to Mom again. If we keep an eye out Look while... if you wish, boy. I will not be distracted by this fool's errand. باید میرفتیم که پدر رو باید کردیم دیگه در رو باید کردیم راهش رو باید کردیم که بهتیم بریم This chisel we seek, what is it? I'm glad you asked, actually. I have just the story for you. There was a giant once named Thamur. A very giant. Who, despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge on to his son. But young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Either way, the quarrel of theirs spiraled out of control, and the overworked stonemason, bonk, struck his son. Hrimthur ran off into the night. Feeling shame and regret, Thamur chased after his son, but in his emotional state soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, he caught the eye of the one person he didn't want to meet alone that night, so far from home. Thor. And what happened next? You'll see. Thor killed him. Oh no. He fell in the village? Aye. When Thamur fell, he crushed a charming place famed for worshipping the Vanir god Njord. Thor always took credit for planning that one. The truth is, the sweaty ballbag just got lucky. A wolver! A dangerous beast. We will take him down together. اینا هم میداره تخیانن آدم دادتش
برگرفتیم. دفاع دارم نشد. دفاع نمیکنه. Chisel. The tip of one, yes. A very, very giant chisel. خیلی خوب دوستان، فکر کنم برای این قسمت کافی باشه که ادامه داستان بذاریم برای قسمت بعدی. خیلی طولانی شد چون قصد دارم حدود 45 دقیقه 1 ساعت دیگه نهایتش تمام کنم هر قسمت رو. دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودین. اگه دوست داشتین خوشتون اومد لطفا لایک بزنین و اگه نظر انتقادی پیشنهاد داشتین حتما داخل کامنت ها بنویسید. سابسکرایب به کانال یادتون نره و همچنین زنگوله بغل بزنین که اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم شما با خبر بشین و بیاین تماشا کنید. دمتون خیلی گرم تا یه چیز دیگه پرسینگ گیم یا قسمت بعدی گلاب ها 2018. خدا نگهدار.